Okay guys, welcome back. So today kita ada latest tutorial untuk install GMS dekat phone Huawei korang. First of all, korang kena download file yang aku dah link dekat description. Dalam file tu nanti korang kena extract first. Lepas tu ada satu Huawei folder. Dalam Huawei folder tu ada lagi dua file. So korang kena copy dua files tu, Huawei dan Google installation punya file, pergi ke root directory pendrive korang. Okay. Okay, lepas korang dah plug in korang punya pendrive, korang pergi setting, cari system and updates. Lepas tu backup and restore. Korang restore backup. And then korang klik done. Back to home screen. Cari apps LZ Play. So korang tekan apps ni. Okay, korang akan nampak error. Macam mana nak fix error ni? Korang keluar balik. Korang klik uninstall. Pergi ke setting. Cari apps. Show system processors. And then korang type backup. So korang delete apps backup ni. Dan korang install version yang lama. Okay, untuk dapatkan APK version yang lama ni, aku ada link dekat description juga. So korang boleh download kat situ. Dan korang install backup version yang lama. So done. Pergi balik setting, system and updates. And then korang restore. Korang klik done and then back to home screen balik. Okay, next step, korang tekan LZ Play punya apps. So korang kena activate and then allow. So korang akan nampak a few Chinese punya logo icon and tulisan ni. So korang back to home screen and then clear recent item. Tekan balik LZ Play. And then this time korang kena tekan button biru yang kat bawah. So bila dah loading macam ni, korang just back to home screen. After that, korang pergi kat file manager. Cari korang punya Google installation punya folder yang korang dah download tadi kan. So dekat sini korang kena install first 6 apps yang korang nampak. So korang install. Okay, lepas korang settle apps nombor 6, korang terus jangan clear recent item ke apa, terus pergi setting, cari user and account, add an account and then klik Google. So kat sini korang kena login ke semua Gmail korang kalau korang ada lebih daripada satu. Kalau just ada satu, jangan masukkan satu. But aku punya suggestion, kalau korang punya email ada link to business email ke apa ke, better jangan sign in. Sebab kalau korang sign in guna email ni, dia akan trigger Google service punya error notification. Okay, so just sign in. Okay, lepas korang dah sign in, korang pergi balik dekat file manager and then install apps nombor 7. Okay, done. Sekarang korang boleh clear recent item. Korang pergi dekat Play Store. Tunggu sampai dia connect.
So once dah connect, korang akan dapat Google Service Error. Kat sini korang boleh mute dululah. So korang akan dapat banyak Google Play Services Error. So next step, korang pergi setting, pergi apps, show system processes, and then korang type Google. Okay, dekat sini korang boleh force stop Google Play Services and then klik uninstall. Lepas korang uninstall, dan korang install apps nombor 8, JMS Core Mode 1. So lepas korang dah install Mode 1, korang akan still dapat error notification. So korang clear, pergi balik setting, apps, show system processes, and then korang cari Google Services Framework. Korang pergi dekat sini, tekan storage, and then clear cache and data. So lepas tu korang buat sekali lagi, korang buka balik Play Store. Okay, dekat sini actually korang kena dapat error, okay, sampai Play Store suruh korang retry. So kalau selagi tak ada error tu, korang clear lagi cache and data dekat Google Service Framework. Klik lagi Play Store, still ada error notification, korang pergi balik dekat Google Services Framework, clear cache and data lagi, and then korang klik Play Store, still ada Google Play Services error, clear lagi, and then repeat process clear cache and data untuk Google Services Framework. And so korang akan nampak retry dekat bawah. So korang klik retry ni sampai dah tak ada error yang suruh korang retry. So macam mana nak tahu, okay? Korang try download satu apps. So actually kalau dah keluar, korang boleh download, means korang dah connect to Play Store balik. So next step, pergi balik dekat apps, and then korang kena uninstall Google Play Services Mode 1. So korang uninstall. So lepas korang uninstall, install the last apps, which is Google Core Mode 2. Before korang nak install Mode 2 ni, masa korang clear cache and data, lepas tu connect to Play Store, kena make sure dah tak ada Google Services Error punya notification. Baru korang uninstall Google Mode 1 and then install Google Mode 2. Kalau still ada keluar Google Service punya error notification, korang kena repeat step clear data and cache dekat Google Services Framework. So sampai dah connect balik to Play Store and then dah tak ada any error keluar, baru korang uninstall Google Mode 1 and then install Mode 2. Lepas korang dah install Mode 2, then korang boleh restart. Okay, once korang dah restart, and then korang dah boleh download apps macam biasa. Then korang boleh download Gmail,
anything yang related to Google Play Service punya apps. So let's say bila korang dah tak ada error, and then korang dah install Google Mode tu, restart phone, korang dah boleh guna phone dengan working JMS without any problem. So dah tak ada error, dan korang boleh guna macam biasa. And then one thing yang korang kena tahu, sometimes lepas korang restart akan ada keluar satu error. Aku rasa error tu ada tulis sign in error. So korang boleh ignore je. Benda tu tak akan trigger Google Play Service punya error lagi lah. Korang just clear, or korang boleh disable ke apa, and then guna macam biasa. Korang boleh download Google Maps and then check working ke tak. And then korang boleh download Google Drive. So korang boleh download WhatsApp and then restore WhatsApp from previous phone guna Google Drive. Actually tak ada problem. So that's all. And korang actually boleh uninstall apps LZ Play ni. Macam mana nak uninstall LZ Play? Korang pergi dekat security, cari more settings, device administrator, and then korang deactivate. Lepas korang deactivate, then korang boleh uninstall. So korang boleh test maps working ke tak. So working, everything. Alright. So settle lah macam mana korang nak install JMS dekat korang punya Huawei phone. So korang boleh like and subscribe dekat channel aku for the next video, okay?